just very quickly, we go through a bit of benda penting yang saya nak bincang. Back to the most basic thing in product table yang kita akan bawa masuk dalam topik 4 nanti. Minggu depan kita akan masuk topik 4. Okay. Nota dah ada. Nota topik 5 pun saya akan upload hari ini. Okay. And I will just go through a bit. Kalau ada apa-apa tak faham, tanya. Okay. Just a kind reminder over here in your topic 3, product table. Entire thing about product table. So mungkin kamu rasa SPDF notation tak penting dan benda yang Miss Wan nak bincang start lagi ni tak penting sebab ada product table kan? Most likely semua dah start vaksin, you will be going back to college. And kalau you are going back to college, most likely you will be taking exam in the college. In the exam hall. So harapan-harapan kamu untuk buka nota tu terus, oh my god. Betul? Alright Isma? Dan whatever happen is, product table is not given in the exam, no matter what. Therefore, how do we know the position of the element? Kalau product table tak diberi, kalau product table ada, tak ada masalah. Tengok NA, kita nampaklah, oh NA duduk mana, betul? Okay? Tapi kalau product table tak ada, how do I know the position? 1. Second, kita dah buat banyak soalan, quiz pun dah ada. We started to do a lot of question that have unknown. Betul? Dia bagi unknown 20. Lepas tu dia tanya unknown 20 ni duduk period mana, group mana. Ataupun dia bagi unknown Y 16. Banyak lagi. Dia bagi unknown Z. Dia bagi unknown Z 34. And soalan dia adalah, what is the period, what is the group? Dalam product table, ada product table pun, you cannot know what is X, Y, Z. Betul? So how do you do? One thing, SPDF notation. Kalau siapa yang dah tengok video, dia patut ada dah dalam otak kamu lah. Macam mana benda tu kita nak cari and so on. So, benda yang kita belajar kat topik 2, saya akan bawa masuk untuk topik 3. Cuma, we are going to learn a new words over here. Benda yang kita dah belajar kat topik 2, kita bawa masuk kat sini, kita ganti perkataan-perkataan sebelum ni. Saya kata, oh, last electron duduk kat orbital mana. Alright? Yang tu is actually your block. Betul? Okay, that is actually your block. Cuma saya tak guna perkataan block tu sahaja. So, how many block we have over here, Farah? Tiga block. 3, which is? S block, P block and D block. S block duduk di? Kiri. Kiri. Group 1 and? Group 1 and group 2. So, that is your S block. Betul? P block, Farah? Yang kat tengah. P block. Oh, P block kanan. Kanan, which is actually your group 13 all the way to your group 18. Oh, 13 kan? Group 18. That is your P block. Setuju, kelas? And that is your D block. And your D block, of course, akan bergerak daripada your group 3 all the way to your group 12. And this is actually your F block. F block, kita tak belajar banyak. Jangan risau. Kita hanya perlu tahu F block duduk mana. Kita tak belajar pun benda-benda kat bawah tu. Okay? So, jangan risau. Kita hanya perlu tahu dia duduk mana. So, kita akan banyak fokus pada S block, D block and P block. So, the question is, Miss Wong ada ke ajar sebelum ni block macam mana? Ada. Bila kamu tulis SPDF notation, alright, last topik 2 minggu lepas. Bila kamu tulis SPDF notation, saya selalu tanya, nak check valence electron, kena tengok satu benda dulu. Last electron in what orbital? Ingat? Alright, electron last yang duduk kat mana? Menunjukkan dia adalah blok apa. Senang. Okay? Bukan benda yang kita tak belajar. Sebab tu kenapa kat topik 2, saya keep on tanya benda tu. Sebab benda tu kita akan bawa masuk topik 3. Dan kita akan bawa masuk topik 4 minggu depan. So, like I said, SPDF notation adalah benda yang kamu kena boleh tulis as easy as breathing in oxygen. Not as easy as. Need to be easier than breathing in oxygen. Alright? COVID way. Kadang-kadang you cannot breathe. Okay? And period. Okay? So period over here, kita ada 7 period. That is your period 1 all the way to from your hydrogen to helium. And then you have your period 2. That is what we call period. That is what we call period 3. Alright. And we have period 4.
And dalam silibus kita, kita selalunya hanya akan berhenti di period 4 sahaja, di mana kita belajar D orbital, D block untuk first row sahaja. Okay, period 5, yes, kita ada period 5 kat sini. Bolehlah nak belajar sikit-sikit 5S1, 5S2 tu, tapi jarang. Okay, Arisha, why so tired? Sayang, why so tired? My class only started less than 10 minutes. Harisha menguap 2 kali dah. Do I look that boring to you? Oh my God, girls. Come on. And Harisha, how do we determine the period? From N, energy level. Energy level yang paling tinggi. Yang ni adalah yang paling senang tahap gaban. Highest energy level. Betul. N tertinggi. Yang ni hang ajak adik hang yang duduk kat tepi, ajar kucing, Farah tak ada. Sarah tak ada. Ajar kucing kucing Sarah boleh pandai. Okay? Highest N, nothing much. Just one thing. Back to the same thing. Kalau SPDF salah, that is the problem. Sebab tu saya keep on cakap mesti kena pandai tulis SPDF. Okay? Group. Group is the one that we are going to focus on. Alright? Group is the one that I think you might be struggle a little. So your group over here, we have your group 1 until your group 18 over here. Obviously, when we say group, we always say going down a group. Bila going down a group, bermakna kita bergerak dari atas ke bawah. That is your group 1. That is your group 2. That is your group 3 until your group 18. Untuk group, dengan duka citanya, kita belajar semua. Okay? Cuma kita period je, kita tak belajar semua. Period kita akan belajar sampai period 4 macam tu lah. Okay? So group kita akan belajar semua daripada group 1 hingga group 18. Question so far? No? I have question that. So, we agree on how to determine the block period already. Block kita akan tengok pada last electron into what orbital. We have talked about that just now. Okay, semua setuju. And period pun yang paling senang, highest energy level yang Harisha kata tadi. So, next question, group. And the biggest question. How do we determine the group? Farah? Apa dia, Miss? How do we determine the group? Pakai baju hitam tadi duk record video. Saya ada baju lain weh, tapi I look slimmer I think. Saya ada baju lain dan saya ada banyak baju hitam. I'm not having only one, I have like a lot. Valence electron. Valence electron, lovely. So, we will focus on the valence electron. And that is the reason why kenapa kat topik 2 hari tu, saya bukan hanya ajar ion dan saya tak insist pada valence electron. Saya ajar ion at the same time saya insist valence electron, dan kalau kamu ingat, saya insist tanya valence electron duduk mana. Betul? Okay? Sebab yang ni pun nanti kita akan guna di topik 4. So, saya nak kamu practice all the way from awal benda tu. Supaya benda tu tak datang mengejut tiba-tiba, alah malas lah nak tulis, tak ada. So, kita buat benda tu dari awal dan bawa je benda tu untuk semua benda yang akan datang. So, what Farah say over here, we are going to determine the group from the valence electron, but a bit of trick over here. Kalau group, kita kawan baik dengan seorang. Kalau kamu perasan, soalan jarang tanya pasal block. Tapi kenapa Miss Wong ajar block as the first thing? Sebab benda yang kamu selalu tak nak tulis, benda yang selalu soalan tak tanya. But for your information, block kawan baik dengan group. Baik gila. Alright? Bukan baik sikit-sikit. Okay? Kalau macam Isma ada soalan bocor, dia bagi kat kamu. Tapi sekarang kawan dia tak bagi skema tu kat dia. Tu kawan tak baik. Ni kawan baik gila. Ada apa pun dia share. Spender pun dia orang share. Alright? So, oh my God, the class is recorded. I'm sorry guys. Behave, Miss Wong, behave. So, we have a group over here that are very good friend with the block. So, I want to relate the group to the block. Kalau dia adalah S block. Okay, kita dah determine block kat atas. Kalau dia adalah S block, the group akan sama dengan valence electron. Okay, setuju Kalau siapa yang tengok video, dia setujulah.
And then if it's a D block, I jump all the way to the D block sebab dia orang sama. Kalau D block pun sama, the group will also be equals to the number of valence electron. And back to the same basic thing. Where is the valence electron come from? SPDF notation. So hari ni, lepas ni, contoh yang semua saya bagi, saya takkan guna dah. Sodium, magnesium tak. Saya semua akan guna unknown. Sebab saya nak kamu tahu penting mana SPDF notation kamu. Alright, kalau saya bagi sodium, bagi magnesium, saya tahu dah tepi kamu ada periodic table. Tak payah. Okay? So, dua ni. S block, group sama dengan valence electron. D block, group sama dengan valence electron. But what happened to the P block? Aina? What happened when we have a P block? We need to add 10. We need to add 10. Where the group over here will be equals to the valence electron plus 10. Okay? Untuk siapa yang curious, kenapa nak tambah 10? Kenapa P block nak tambah 10? Senang je. Tengok balik kat periodic table. This is your S block. Betul? This is your P block. P block duduk sini. Okay? Sayang, dari S block nak sampai P block, kita ada 10 group. Dia langkau. Betul? So, daripada S block ke P block, kita akan lalu 10 group of the D block. So, kita kena tambah 10. Tu sebab dia. Okay? So, this is basically the formula. Orang kata saya dah simplifikan for you. This is the easiest way that for you to identify they are what group. And I have already teach you what is the block, what is the valence electron. So sekarang kamu hanya nak cari group. And it's something that we have learned. Okay? Ready for that? Okay, let's go. Example pertama. If I have a X of, saya kena kira dulu. So, let me write. Tak pandai. My brain is on other things. Sebab baru habis recording. Kita mula dengan yang susah dulu. X15. Okay, X15. I want period group block. Kenapa Haikal tak ada? Uzaini kata dia pergi vaksin, Sarah kata dia pergi hantar abang dia kat KLIA, so fine. Haikal? Pagi tadi ada tak? Ke pagi tadi tak ada kelas? Ada kelas dan dia ada tak? Haikal. Soalan kuis susah. Siap-siap. Susah. Like, seriously susah. Dah. Kuis topik 3 ke topik ke test? Dua-dua susah. Topik kuis nanti lepas kelas ni pun boleh tahan. Susah. Ada yang senang tapi yang susah tu susah. Topik test malam ni soalan asal yang saya buat sangat susah. Saya dalam proses nak bagi senang sikit kot. Saya kesian. Macam semua soalan susah lagi yang pegang menyampah kat Miss Wong pula. Saya dalam proses ubah dia. Tengah ubah. Ada kot. Macam biasa soalan saya hang kena buka mata baca semua ayat. Soalan tak susah kalau hang tak buat careless. Soalan tak susah kalau tepi tu ada pen, ada pencil, hang start writing. Soalan tu jadi susah kalau hang nak fikir lepas tu nak dapat jawapan. Okay. Alright. Sebab Danish buka mic. Danish, miss your voice boy. SPDF notation? Okay. PDF notation 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Perfect. Betul? Setuju? Therefore, Danish, what is the period group block? Period 3. Period 3? Lagi? Block P block. P block? Good. Lagi? Group 15. Group 15. Kelas 7 group 15?
Okay, next question. Anis, valence electron duduk mana? Untuk X. Dekat 3S2 dengan 3P3. 3s2 dengan 3pt. At this moment, benda ni nak tentukan valence electron should be like this way. You know, lagi cepat daripada mak hang goreng telur atas dapur. Okay, it should be that quick because we've been practice that. So saya datang sini, saya nak ajar benda baru je. This thing should be something you are very familiar with. Macam mana nak tentukan valence electron, sebab electron last duduk kat p orbital. So valence electron kita ambil ns, kita ambil np. Setuju? Dan disebabkan dia adalah p block, valence electron kamu yang sekarang duduk pada 3s2 dan 3p3, valence electron 5. Okay? Disebabkan dia duduk di p block, so group kena tambah 10. So jadi group 15. Semua setuju? Soalan quiz nanti ada satu salah hang ulang soalan tu 2000 kali. Tengok betul-betul. Okay, next. What happened is, what would be of Y23? Oh, by the way, while waiting, reference untuk assignment hanya untuk part B ya. Minimum satu link URL tu je terus, copy paste link tu je terus. Minimum satu untuk satu elemen, satu pun cukup. Letak terus dalam infografik tu. Jangan ada page 4, tak payah ada lampiran. Letak je kat bawah corner tu. Okay? And make sure URL tu adalah URL aktif yang kalau saya copy paste atau saya boleh tekan terus. Tak payah tekan terus pun tak apa, tapi bila saya copy paste, link tu wujud dah. Okay? Alright. Dah. Okay, Aina. Ada SPDF notation tu dia punya group semua tu. Dari SPDF notation. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 and 3D3. Thank you. Period group block. It's in period 4, group 5 and D block. Period 4, group 5 and D block. And guys, kenapa saya bagi dua contoh ni? Sebab yang ni lah akan selalu jadi problem. Bila masa nak jatuh sebagai group 15, bila masa nak jatuh sebagai group 5. Macam mana Miss Wan tahu dia group 15? Macam mana Miss Wan tahu dia group 5? Betul? That is always the problem. Apa beza dia? Block. Blok yang selalu soalan tak tanya. Okay, quiz saya akan tanyalah sebab yang tu quiz, saya nak buat dia sebagai latihan. Tapi kalau kamu buat UPS nanti, touch wood, UPS nanti, yang akan datang UPS 2 akan ada topik 3. Selalunya kamu akan perasan soalan takkan tanya blok. Kenapa soalan tak tanya blok? Sebab dia tak nak kamu buat. Dia nak kamu buat salah. So kamu kena ingat satu benda, kalau soalan tanya pasal group, you always must find the block. Okay? Support jawapan kawan kamu. So, Aina kat sini, valence electron duduk mana sayang? Dekat 4S2 dengan 3D3. 4s2 3d3 adalah valence electron seperti yang kita bincang sebelum. Valence electron adalah dia sebab last electron duduk di d orbital. So, bila last electron duduk d orbital, valence electron adalah 4s plus 3d. So, 4s2 3D3, 5. Dan bila dia 5, perlu tak tambah 10? Tengok kat mana? Tengok kat blok. D blok, so tak payah tambah 5. Group 5. Nampak? Benda senang kan? Okay? Exactly the things that we have learned in our topic 2, but just one extra thing, the correct term. Sebelum ni saya guna last electron duduk mana, okay, lepas tu valence electron berapa. Kita tambah satu benda je sayang. Period group block. Kita masukkan value tu ke dalam period
group block. Then next, Isma, what would be the stable ion of X? Namanya? Y3 plus. X. Sorry. X. What would be the stable ion of X. Oh, X. X. X 3 plus. X. Oh, dia. 3 plus. Sabrina? Three minus. Harisha, Sabrina, 3 minus. Why 3 minus, girls? Explain to your friend. Bagi tahu kenapa 3 minus. Sebab nak penuhkan kotak. Nak jadikan P tu 6, kena tambah 3 kan. So, P minus. Kenapa nak jadikan Sampai dia? octet. Thank you, Harisha. Octet is the word that I'm looking for. So sekarang valence electron kita ada 5. Dan kamu kena tambah 3 elektron untuk capai octet. I mean logic lah, nak tambah 3 atau nak buang 5. Tambah 3 lah, senang betul. So tambah 3, kita akan dapat 8 elektron untuk mencapai octet. So bila tambah 3, your X akan jadi X3 minus. Thank you girls. Setuju Isma? Sebab Isma tak boleh jawab soalan tu. So next question Isma. X and X3 minus. Siapa lebih besar dari segi size? X. X lebih besar dari segi size. Isma, you'll be that in the quiz later. Like super that. Daniel want to help, Danish want to help your friend a bit? X3 minus. X3 minus lebih besar. Kenapa Danish? Sebab bila dia tambah elektron, dia akan ada elektron repulsion dia lagi tinggi. Mutual repulsion Yes. Mutual repulsion. Kita bincang benda ni hari Selasa, ingat? Ada kan? Bila neutral dengan an ion, whatever neutral dengan whatever an ion, sayang, kita ada satu benda kita panggil mutual repulsion. And mutual repulsion berlaku ataupun ada because the number of electron increases. Alright? Okay? So, next, kita ada contoh lain. Let's say Miss. I have... Ya, saya. Kalau dia bagi satu elemen tu, ada 4 valence elektron. Lepas tu kalau dia minta stable ion, nak tolak 4 ke tambah 4? Dua-dua boleh, tapi dia jarang. Dua ni. Okay. Alright? Thank you, Miss. Dua-dua boleh tapi sangat jarang. Like carbon. Yang ada 4 valence elektron, antara contoh dia carbon lah. 1s2, 2s2, 2p2. Okay? Carbon. Biasa tak jumpa carbon dalam charge? Tak ada kan? I mean, sangat tak biasa. Mana pernah jumpa carbon berapa plus, betul? Kenapa? Sebab dia takkan jadi ion. Boleh, nak paksa dia jadi boleh, tapi susah. Susah gila. Okay, jarang. Boleh? Boleh? Okay. Next question. What happened if the question started off with a ion SPDF notation? Katakanlah soalan tu bermula dengan P. P is a, tadi semua dah negatif, so let's say we have a positive right now. P is a 2 plus with this SPDF notation. Okay. Tak nak 4, sorry, tukar set. Sorry. Ini susah, tukar yang senang sikit. 7. Okay. Same question, period, group, block. Before you answer, guys, can we use the SPDM straight away? Alright, cannot. We need the neutral SPDF, betul? Do it. Period, group, block. Please.
Miss, can I answer it? Can you say it? Can we give chance to Isma? 1 second. Okay. Tak ada satu lagi soalan dia betul sayang. Let him. Isma gaduh dengan girlfriend kau? Faham period weh? Mood swing. Budak lelaki lah ni kan? Mood dia orang lagi pelik tau. Your friend is struggling over there and I enjoy seeing your struggling face. Miss Wong panggil teruk. Saya tak tahu nak jawab soalan tu macam mana. Soalan sat lagi 30 markah. Tapi saya bagi 30 minit je. Sebab ada 1/3, ada 30% of the question adalah soalan yang saya rasa agak senang. Okay? Ada, macam biasa ada soalan senang, ada soalan susah, ada soalan sederhana. Tapi soalan senang dia adalah yang senang lah. Saya dah bagi SPDF notation, hang tengok je. So, saya tak rasa saya perlu bagi extra time lagi. Okay? So, soalan saya lagi 30 markah tapi 30 minit. Isma, look like you're done. SPDF notation untuk P. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Setuju kelas? Period group block, Isma? Period 4, D block, D block. Okay. group 9. Group 9. Kelas 7. Okay, jujur yang tak ada tu saya tak tahulah dia orang. So, saya record kelas ni sebab kelas kamu ramai sangat tak ada hari ni. 10 orang tapi 3 orang tak datang. Teruk betul bang So, you have your period group block over here. Jujur, ada masalah ke nak tentukan? Tak ada sebab kalau tak ada saya nak pergi kepada conclusion untuk topik 3 dan nanti. Kita nak buat summary untuk ionization, untuk size semua tu. Okay? Aina, betul jawapan? Betul. Good. Next question. Saya rasa saya tak perlu cerita dah kenapa dia masuk pada 4S. Everybody should be good enough. Okay? Alright, Isma. Second chance. P and P2 plus. Who is smaller? P2 plus. P2 plus is smaller than the P. What is the factor affecting this? Ataupun what would be the keyword that you use for this explanation? Remaining electron or force of attraction Force of attraction from? from nucleus to remaining electron. Force of attraction from nucleus to remaining electron. Ayat ni adalah untuk P atau P2 plus. P2 plus. Okay. Stronger or weaker? Weaker. But you say this guy is smaller. This guy is bigger. So dia elektron ditarik kuat atau ditarik lemah? Kalau untuk P dia akan jadi lagi kuat. Kita ada berapa? 10, 20, 27. Saya ada 27 proton. Neutral tarik 27 elektron. 27 proton. Tarik buang 2. So 25 elektron. So kamu kata P2 plus is smaller. Setuju tadi? Okay. P is bigger. Betul? Kelas? So Isma, sekali lagi. Siapa tarik kuat? Daya tarikan daripada nukleus ini, siapa akan ada daya tarikan nukleus yang lebih kuat? 27 orang tarik 27 atau 27 orang tarik 25? 27 orang tarik 25. So this is stronger. Setuju Isma? So the force of attraction from the nucleus to the remaining electron in. Kamu yang kata, in mana? Saya tanya, kamu kata P2 plus. In P2 plus is? Is stronger. Thank you. Setuju kelas? Guys, start holding up a pen and start
writing. Jangan imagine, jangan teka. Sebab nak teka tak ada masalah, senang je. Naik atau turun, kuat atau lemah, betul? Tapi disebabkan kamu teka 50-50, 50 betul, 50 lagi cepat salah. Okay? Conteng guys, conteng. Saya mengajar, saya tak pernah guna mulut je cakap. Nak saya mengajar, tak ada slide, cakap je. Hang dengar lah. Lain kali hang pergi uni, hang akan dapat pensyarah macam tu. Saya ada pensyarah yang masuk, pegang cawan, coffee. You know, when you was in UK, it's pretty cold. It's very cold. So, they will always come in a flask with a coffee and dia akan masuk, duduk dan cakap je for 2 hours. Hang nak saya buat macam tu? I mean, I still have my coffee badly, but I never stop holding a pen. So you should always hold the pen up. Okay? Isma, jangan teka. Faham? And next question over here. For the P and P2+, can we talk about mutual repulsion? Isma? Tak boleh. Tak boleh. Sebab? Sebab kita donate elektron tu. Sebab elektron dibuang, number of elektron berkurang. So kita tak boleh ada mutual repulsion. Setuju setakat ni? Perfect. So we will be going into your atomic radii where I want to talk about the conclusion only. I want you to tell me the conclusion of the atomic radii. Okay? So obviously guys, atomic radii kita ada dua. Kita boleh cerita atomic radii going across a period and also going down a group. Okay? So let's say we start off with going down a group. Okay? And I want Sabrina. When you are going down a group, first question. The atomic radii becomes smaller or bigger? Bigger. The atomic radii become bigger. Daripada kecil, dia akan jadi besar dan dia akan jadi sangat besar. Kelas setuju? Okay. So, I want the first reason why you say the size bigger. Sayang, it's a conclusion. Ayat lengkap semua dalam nota dalam video. Okay? This, we are making conclusion just for you to recall your memory. Sabrina? First reason. Tak apa. Apa-apa yang come into your mind. Apa yang kamu dah cakap, kalau going down a group, size become bigger. Why? Sebab valence elektron dia meningkat. So going down a group yang sama, valence electron meningkat, ghosts that have the same valence electron. It's the same group. Betul? Group yang sama mesti pegang valence electron yang sama. Okay. Anis? Going down a group, number of cell increase. Number of shell increase. Thank you. Next. Sambung Harisha. Number of inner electron increase. Number of inner electron increase. Farah? Effective nuclear charge increase. Zero. We talk about number of shell. Siapa kawan number of shell? Aina? Number of shell, kawan baik dia siapa? Apa ni? Number of shell. The shielding effect. Kawan baik. Shielding effect, Farah. Alright, shielding effect. Whenever we talk about number of shell, mesti adalah shielding effect. Betul? Alright. So, size become bigger when you go down a group. So, bear that in mind, everybody right now is moving together with me going down the group. So, semua yang saya cerita adalah going down that group. So, going down a group, the size become bigger because of the number of shell increase. Therefore, the number of inner electron increase. Shielding effect increase. Next.
what do we talk about? Danish? The force of attraction from the nucleus to valence electron decreasing. Yes, the force of attraction right now decrease. Kenapa force of attraction decrease? Sebab petala semakin banyak. Betul? Petala semakin banyak, energy cell semakin banyak. So daya tarikan mesti jadi semakin lemah. And over here, we don't talk about effective nuclear charge. We talk about shielding effect. Next. Farah tak boleh jawab tadi. Ataupun Isma. Next, lepas force of attraction. Energy needed to remove electron is weaker. Isma, what's wrong with you today? We are not removing anything. We are just talking why the size is bigger. Arisha? Valence electron is moved further away from the nucleus. Valence electron is Move further away. moving further away. Cerita dia sekarang force of attraction jadi lemah. So valence electron is moving further away from the nucleus. Alright? Blah 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 blah. Tulis sendirilah. Saya nak bagi keyword jap. Therefore, last but not least, tulis balik. Kita mula dengan conclusion. So conclusion dia, atomic size bigger. Betul? Setuju? Susah tak? Senang guys. Wake up, wake up, wake up, wake up. Next, we have across a period. Isma, across a period. What happened to the size? The size decrease. Size decrease bermakna kamu bermula dengan yang besar, kamu bergerak ke makin kecil dan kamu berakhir pada size yang paling kecil. Betul? So, moving across a period. We know that bila across a period, kalau tadi same group. Okay, kalau tadi same group going down a group, same valence electron. Isma, kalau across a period, apa yang sama? Aina? Number of shell. Isma, none of the questions sayang. None. Across a period, of course, bermakna N dia sama. Betul? Bila N dia sama sayang, bermakna number of shell dia sama. So next question, soalan senang Isma. Can we use shielding effect to discuss over here? No. No. If we cannot use shielding effect, Isma, what would be the first factor or what would be the first reason for you to explain knowing that the size decreased? What is the first reason? Kita guna effective nuclear charge. Effective nuclear charge. So moving across the period, effective nuclear charge over here, Isma, increase or decrease? Increase. Increase. Next question, still Isma. When the effective nuclear charge increase, why the effective nuclear charge is increasing? Siapa kawan baik dia? Kalau tadi number of shell, kawan baik dia adalah shielding effect. Betul? Saya dah bagi tahu dah hari Selasa itu. Whenever you see number of shell, kamu kena ada shielding effect. Vice versa. Whenever kamu cerita shielding effect, kamu kena ada number of shell. Sekarang kita ada effective nuclear charge. Siapa kawan baik effective nuclear charge? Isma? Isma ada skema jawapan assignment tu sebab tu dia tak payah study, dia tak payah tengok video and nothing. You cannot answer one simple question. Anybody from the floor? Apa number? Arisha, saya cerita ke benda ni hari Selasa?
Ada tak kita cerita hari benda ni? Ada. And saya insist benda ni, betul? Ada je proton number, mesti effective nuclear charge. Ada je bilangan shell berbeza, mesti shielding effect. I repeated this like 1,000 times on that day. Kawan baik weh. And then the next one. Okay, Anis? Valence electron will be drawn close to the nucleus. Why the valence electron will be drawn closer to the nucleus? Sebab force of attraction from nucleus to valence electron increase. Yes. Sebelum kita boleh tarik benda tu, kamu kena cerita kenapa dia ditarik. Dia ditarik sebab force of attraction. Betul? Alright, so force of attraction macam biasa from nucleus to valence electron right now increase or decrease, Isma. Yang lain diam. Isma, stronger or weaker? For God's sake. Stronger. Thank God. Kalau Han jawab weaker tu saya memang we end the class. So everything is given on the screen already. Whenever the size decrease going across a period, the reason is only because your proton number increase. The proton number increase, therefore the effective nuclear charge increase when you go across the period. Ayat kat bawah, kalau kamu perasan, 3 ayat kat bawah will be actually exactly the same to each other, but depends on the condition. Bila Miss Wong kata exactly the same adalah ayat dia, keyword dia. We will then talk about force of attraction from nucleus to valence electron. Force of attraction from nucleus to valence electron. Naik atau turun, tu je beza dia. Next, kita cerita valence electron bergerak. Valence electron bergerak jauh atau valence electron bergerak dekat. And then last but not least, kita akan bergerak kepada size. Therefore, when you move across a period, your atomic size decrease. Betul? And I don't want you to look at this thing as two different things. They are the same. And the entire chapter of period 3, the entire chapter of periodic table, kalau siapa yang dah baca nota, siapa yang dah tengok semua video tu, kamu perasan, kita bincang 2 faktor ni je. Betul? Shielding effect, whenever you are going down a group and having different shell, mesti shielding effect. Whenever you have the same number of shell, bila bilangan petala sama, bilangan N paling tinggi sama, mesti bincang proton number. Bila bincang proton number, kawan baik, effective nuclear charge. 2 benda je weh. Tapi topik 3 susah. Apa yang susah? That's it. Tak ada benda lain pun. Okay? And semua benda yang kita nak bincang lepas ini. Okay, Miss Wong nak bincang kepada your ionization energy. Akan bergantung 100% on this atomic radii. Okay? Atomic radii yang kita dah decide, yang kita dah bincang tadi, Miss Wong nak guna dia untuk bergerak kepada one thing. Ionization energy. Saya masih menggunakan atomic radii. Sebab apa? Sebab IE akan bergantung pada atomic radii kita. Betul? So, masih going down the group guys. Masih going down the group. What happened to the ionization energy, Isma? IE, tinggi atau rendah? Rendah. IE will be decreasing. Okay? When you move going down the group, IE will decrease. Setuju yang lain? Logik je. Bila saya ada saiz daripada kecil kepada saiz jadi besar. Saiz besar bermakna kita banyak petala. Betul? So, nukleus duduk tengah macam biasa. Okay? Ionization energy, bear that in mind guys. Ionization energy is the energy needed to remove electron. Okay? Energy needed to remove electron. So soalan saya, kalau saiz dia besar, daya tarikan kat sini
akan jadi lemah. Betul? Seperti yang kita setuju ke atas. Okay? When the size is bigger. Okay, kita balik kepada asal. Alright? When you going down the group, size increase. When the size is bigger, electron ataupun valence electron is far. Betul? Bila dia duduk jauh, soalan saya sekarang, bukan IE soalan misal. Senang nak buang the valence electron atau susah nak buang the valence electron? Isma. Senang nak buang. Easy to remove. Saya selalu akan pesan kat budak, kalau kamu tak boleh nak imagine, tak boleh nak hafal IE tinggi atau rendah, tak payah hafal IE. Jangan hafal. Buat. Tahu apa yang kena hafal? Ni je. Satu benda je. Hafal saiz je. Bila kamu dah hafal saiz, kamu tengok balik saiz tu, okay, saiz saya sekarang besar. Valence electron saya duduk jauh. Bila valence electron jauh, jangan guna IE. Guna cara senang nak buang ke susah nak buang. Easy to remove electron. Kalau senang, kalau kotak tu sekarang kamu senang nak ambil, perlu tak tenaga yang banyak? Tak perlu. Bila tak perlu tenaga yang banyak, less energy. Bila less energy needed, bila perkataan less energy needed, straight away, IE rendah. Betul? Alright, budak akan selalu kata susah lah nak hafal, susah lah nak hafal. Siapa suruh hafal? Tak payah hafal. Alright, tak payah hafal. Jangan hafal pun. Kamu kena faham benda ni. Faham saiz. Sebab tu berapa kali hari Selasa itu kita ada ulang benda ni. Size and size. Bila kamu faham pasal size tu, bila soalan tanya IE, soalan tanya electronegativity, sekali kita nak pergi electronegativity. Sama je. Fikir dari segi susah nak buang ke senang nak buang. Benda tu besar, elektron saya duduk jauh. So saya senang nak buang, easy to remove. Bila senang, less energy. IE rendah. Betul? So vice versa right now guys, when I have ionization energy, but I want to discuss about across a period. Soalan bagi benda tu across a period. Alright? Macam mana nak tahu? Macam mana nak tengok? Tengok pada size. Fikir balik dulu pada size across a period adalah dari besar jadi kecil. So size kita sekarang adalah daripada besar jadi kecil. Nukleus duduk tengah. Across a period. Betul? So Isma, valence electron, senang nak buang ke susah nak buang kat sini? Hard to remove. Hard to remove. When the electron is hard to remove, Isma, do you need more or less energy? More energy needed. More energy needed. When you need more energy needed over here, guys, alright, dia akan jadi IE, increase or decrease? Increase. Increase across a period. Nampak? Alright? Susah. Guys, only one little thing. And the one little thing adalah this. You only need to understand 100% what happened to the atomic radii when you are going down a group, what happened to the atomic radii when you are going across a period. Boleh? Banyak lagi benda dalam topik ni. Saya tahu ada successive ionization energy yang kita dah bincang guna soalan assignment and everything. Tapi benda yang paling penting dan benda yang paling basic adalah your period group plot. Sebab apa saya kata benda yang paling penting dan benda yang paling basic? Bila kamu dah tahu semua ni, your atomic radii increase or decrease. Soalan sekarang akan bagi macam ni. Okay, kita guna unknown. Alright? W, Q. Dia bagi tahu W sekarang pegang 11 proton number and Q pegang 19. Soalan dia adalah, kita tak tahu W dengan Q tu apa tak? Tapi dia tanya, saiz siapa besar? And how do we identify saiz siapa besar kalau soalan hanya bagi W and Q? What do you do? What is the first thing that you do? What do you guys think? Anybody? What would be the first thing that you do? SPDF notation. SPDF notation of the W and of the Q. Okay? Write the SPDF notation. Kamu buat. Saya tak nak buat.
Okay? Ni sekarang more on teknik menjawab. Konsep tu dah faham. Semua dah faham. Tapi soalan takkan bagi macam, oh, this thing going across a period. Explain. Hang kena tahu dia going across a period or down a group. Dah tulis? Aina kata SPDF notation first thing. So kita tulis SPDF notation. Dah tulis SPDF notation as your first step. Next. What else we do? Determine group, period and block. Kita tentukan period, group and block. Soalan tanya, soalan tak tanya, biarlah dia. Betul? Kita tentukan period and group. Yang penting sebenarnya period and group lah. Tapi block untuk support group kamu. So tentukan period, group and block. So soalan saya sekarang. W and Q. They are in the same period or they are in the same group? Same group. Same group. They are both in the same group. Betul? Dan bila kamu dah identify dia adalah same group, sebab period diorang berbeza and diorang berbeza. Guys, the moment dalam otak kamu dah tahu dia adalah same group, what is the factor yang kamu boleh guna untuk bincang? Isma. Shading effect. Shielding effect dan kawan baiknya? Oh boy, come on. Make me proud for one time. Come on boy, what's wrong with you? What, vaksin jadi bodoh ke weh? Computer vaccine and then you're like, dumb. Don't make me scared because I'm going for my second dose also. Oh, lepas vaksin jadi tak pandai ke? Come on Isma, shielding effect, what is the good friend? Number of shell. Thank God. So nothing to do with the vaccine, guys. Please take your vaccine. Number of shell. Nampak? Okay? Sebab jangan harap soalan forever akan bagi tahu, oh, saya ada NA, saya ada MG. Diorang duduk kat period yang sama. Oh, never in your dream. Dia takkan bagi tahu. Dia bagi tahu NA dengan MG, kamu pergi cari proton number. Proton number dia 11, proton number dia 12. Dan apa yang kamu buat? SPDF notation period group block. Then you answer. Okay? So kalau soalan sekarang tanya pasal atomic size. Okay? Soalan tanya pasal atomic size. Soalan tanya pasal IE. Soalan tanya pasal electronegativity. Tak kisah soalan tanya pasal apa. You know what is the first thing? Period group block. Okay? And how to get the period group block? SPDF notation. And how to get the SPDF notation? Proton number. And a big kind reminder. This thing and this thing must be neutral atom. Nampak? Okay? Saya tak suruh kamu hantar tutor, saya tak minta kamu hantar ayat yang panjang yang kamu nak explain, bukan sebab apa. Sebab I know this thing is not going to final. Yes, it is not. But it's going to your UPS. And it's going to be used in your topic 4. Okay? Kamu tak boleh tulis ayat yang lengkap, tak apa. Tapi kamu kena tahu the keyword. Kamu kena tahu the minimum of this. Alright, kamu kena faham benda tu. Kamu kena tahu one thing. When I'm going across a period, what do I discuss? When you go across a period, you definitely discuss effective nuclear charge because the proton number. When you are going down a group, what do you discuss? Shell. Principal quantum number ataupun the larger the n, the larger the shell. Saya senang guna number of shell je. Okay, guna number of shell je. Walaupun yang tu proper, number of shell pun terima. Number of shell je, tak payah susah-susah. So number of shell tinggi. So shielding effect tinggi. Betul? Alright, kamu baik. Yang tu kamu baik dia. Make sense? Question so far? Tak ada? Soalan quiz susah. Soalan quiz susah kalau kamu nak pegang phone dan nak jawab terus. Soalan quiz tu senang kalau kamu jawab soalan dan kamu ada pen, ada pencil and start picking up the pen and writing. Dan dia senang.
Alright, dia susah sebab dia bukan soalan objektif yang kamu baca dan dapat jawapan. Ada soalan objektif yang berbeza sekarang. Yang di mana saya rasa kalau jawapan kamu tak cukup, kamu tak boleh submit kot. Saya tak ingat lah banyak sangat soalan saya dah buat. Tapi ya, ada soalan, pesan saya siap, ada soalan yang di mana kamu kena baca jawapan dia semua. Sebab soalan tu ada jawapan lebih daripada satu pilihan. Lebih daripada satu jawapan. Like something like you need to choose the correct statement. So you need to choose all the correct statement. Soalan tak bagi tahu berapa, tapi kamu tak boleh submit kalau jawapan kamu tak cukup. Okay? Read everything carefully. It's time to learn that. And start writing. You know? Start writing. And start writing this. Kenapa saya tak tunjuk nota tu dari awal? Sebab saya nak kamu buat yang ni. When you identify dia adalah same group. Same group bermakna apa? Kalau same period bermakna apa? Apa yang saya nak conteng bincang tu? Faktor apa yang saya nak bincang? Kalau neutral atom dengan cation, faktor apa yang saya nak bincang? Start writing. Okay? Sebab tu kenapa saya tak bagi masa extra. One of the reason kita ada soalan, saya rasa nak akan ada 8-10 soalan yang kamu hanya perlu tengok SPDF notation and soalan hanya tanya period group block. Tapi berhati-hati, SPDF notation tak semestinya yang diberi adalah neutral. Tengok betul-betul. Okay? Tengok betul-betul soalan. No? So yang penting, this is the second benda penting. Yang benda paling penting adalah period group block daripada SPDF notation yang saya rasa kamu dah sangat-sangat mahir. So there's no reason to be getting any mistake there. Okay? One thing. Saya duk tanda correction kamu untuk quiz topik 2 semua tu. Correction kamu makin hari makin tak ada explanation. Saya bukan nak jawapan betul lah. Saya nak tahu kenapa yang kamu buat tu salah. Tunjuk kat saya yang kamu buat tu salah apa. Dan kenapa betul. Saya nak tahu kenapa betul. Kenapa salah dan kenapa betul. Kenapa kamu buat macam tu. Lepas tu kenapa kamu buat sekarang. Saya duk tanda saya tak return lagi kelas kamu. Sebab tak habis lagi. Dan semua orang duk bagi jawapan betul. Saya bukan nak jawapan betul. Saya tak nak tahu line the bill tu adalah jawapan betul. Saya nak tahu kenapa line the bill tu jawapan betul. Okay? Kamu kira balik value dia bukan yang tu. Kamu kira balik energy dia, oh jawapan dia yang ni. Saya nak tahu kenapa guna formula ni dan kenapa jawapan dia sekarang adalah macam ni. Apa yang kamu buat salah sebelum ni? Okay? Especially this one. Semua correction kena ada explanation. Tak payah explanation English hebat-hebat pun. Nak tulis BM pun tak apa, janji saya faham. Sayang saya nak nampak kamu faham. Faham? Okay? Semua duk hantar jawapan betul kat aku. Saya tahulah jawapan betul dia. Saya yang buat. Sis, tu yang hampa ni. I want explanation. Please. Boleh? Please. Remember that. Okay? Dia awal-awal tu okay. Lepas tu makin lama tu dia start malas, you know. All that. So, please. Alright, quiz. 12 suku atau 12,5? 12,5. Sabrina kata 12,5. Okay. Quiz 12.30, 30 minit sampai pukul 1 dan pilas main debat and so on. Malam ni, sorry saya terpaksa buat malam juga sebab ada kerja, ada syarat penuh. Okay, so malam ni macam biasalah, 1 jam. Topik tu, whole thing, everything. Question? Tak ada? Good, perfect. Kalau tak ada apa, I think I'll see you for the quiz later and for the topical test tonight. Have a good day.